నా సుజుకి vstrom చైన్ చాలా టూ మచ్ నాయిస్ వస్తుంది. సో బేసిక్గా ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది జస్ట్ టూ థింగ్స్. ఒకటి వచ్చేసి ఈ చైన్ స్ప్రే అండ్ ఒకటి వచ్చేసి ఇట్లాంటి టూల్ కిట్. సో టూల్ కిట్లో మనకు కావాల్సింది 4 నెంబర్ ఎలన్కి, అలానే 9 నెంబర్ ఇది ఓపెన్ చేయడానికి. ఇది యాక్చువల్లీ ఓపెన్ చేయకపోయినా పర్లేదు, జస్ట్ ఈ 2 స్క్రూస్ ఓపెన్ చేయాలి. ఆ 2 స్క్రూస్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఈ బోల్ట్ కావాలి మనకి 9 నెంబర్. ఫస్ట్ మీకు ఇక్కడ బాక్స్ కనిపిస్తుందా, దీన్ని ఫ్రంట్ చైన్ స్ప్రాకెట్ కవర్ అంటారు. సో ఆ కవర్ ఇప్పేసిన తర్వాత లోపల మనకి చైన్ స్ప్రాకెట్ అయితే కనిపిస్తుంది. అట్లనే ఈ కవర్కి చూడండి ఎంత డస్ట్ ఉందో, దానివల్ల చైన్కి ఎక్కువ డస్ట్ పట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. సో అది క్లీన్ చేసేసి అలా ఫస్ట్ నేను ఇప్పుడు క్లీన్ చేస్తున్నా దాన్ని. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు చైన్ కూడా చిన్న చైన్ ఉంది కదా, ఫ్రంట్ చైన్ స్ప్రాకెట్, దాన్ని కూడా ఇట్లా బ్రష్ పెట్టి మొత్తం ఉన్న డస్ట్ అంతా క్లీన్ చేసేస్తున్నా. బ్రష్ పెట్టి క్లీన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ క్లాత్ పెట్టి లోపలంతా వెట్ క్లాత్తో తుడుస్తున్నా. తర్వాత వచ్చేసి ఆ స్ప్రాకెట్ కవర్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం సోప్ వాటర్ పెట్టి క్లీన్ చేస్తున్నా. అప్పుడు కానీ అది పూట్లే, మొత్తం గ్రీస్ మరకలు ఘోరంగా ఉన్నాయి. అవన్నీ పోవాలంటే పెట్టి తుడవాలి. ఫ్రంట్ పార్ట్ క్లీన్ చేయడం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం మధ్యలో తుడుస్తున్నాము. మధ్యలో ఇంకా వెనక మొత్తం సేమ్ ముందర ఎట్లయితే వేసినామో అదే స్టెప్స్ రిపీట్ చేయాలా. వెనకాల కూడా మొత్తం కవర్ని వెట్ క్లాత్ అది దాంతోపాటే బ్రష్తో పాటు తుడవాలా. చూద్దాం ఇప్పుడు ఎట్లా తుడుస్తున్నాను.
చెయ్యిని మొత్తం ఇట్లా తుడిస్తే మొత్తం సిల్వర్ కలర్లో మెరవాల, మొత్తం మట్టి అంతా వెళ్ళిపోయి ఇట్లా కలర్ ఇట్లా మారిపోయింది, మొత్తం బ్లాక్ నుంచి సిల్వర్ కలర్లోకి మారింది అట్లా తుడవాల తుడిస్తే. సో అదనమాట మొత్తం చైన్ అంతా ఒకసారి క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు చైన్ స్ప్రే కొడుతున్నా. ఇది వచ్చేసి డ్రై స్ప్రే అనమాట, డ్రై స్ప్రే కొత్తగా వచ్చింది మార్కెట్లో, 260 రూపీస్ ఉంది. సో దాన్ని మొత్తం స్ప్రే చేస్తున్నా. దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే బండి మీద నీకు అది డస్ట్ కనపడదు. ఇప్పుడు స్ప్రే కొట్టిన తర్వాత బంక ఉంటుంది చూడు, ఆ బంక ఉండదు, మొత్తం చైన్కి అంతా ఈక్వల్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అట్లా అని చెప్పేసి నేను తీసుకున్నాను అనమాట. కాస్ట్లీ అని చెప్పినా కూడా చిన్న బాటిల్ ఒకటే యూజ్కి వస్తుంది. మొత్తం చైన్ అంతా కొట్టేసిన దాన్ని. సో అదనమాట మన క్లీనింగ్ ఎట్లుంది, మంచిగా అనిపించింది అంటే ఒక లైక్ వేసుకోండి, అట్లనే ఒక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా మస్తు వీడియోలతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాం.